Tonight, Hurricane Ida slamming into Louisiana as a powerful Cat 4 storm. Okay. And what kind of cheese would you like? What do you have? 사전에 바른 기호에만 어전하는 사람이 있다면은 욕봐요. 영어 단어를 현장의 소리로 보컬 주파수로 확인하고 보컬 주파수로 말하는 연습을 많이 하세요. 사전의 소리는 표현되지 않았을 때의 소리예요. 현장의 소리, 보컬 주파수로 늘 체화시키세요. Oh my God! Tonight, Hurricane Ida slamming into Louisiana as a powerful Cat 4 storm. Okay. And what kind of cheese would you like? What do you have?